Hello, children, and welcome to the lesson. The topic of our lesson today is writing for and against essay. So, open your copybooks. Today is Thursday, the 12th of May, class work. So, people, today we are speaking about education. We are speaking about advantages and disadvantages of internet websites when we speak about education. We also speak about advantages and disadvantages of e-learning, what you are experiencing now, and we are revising how to write for and against essay. So let's start working. First, let's remember the rules of writing for and against essay. What is for and against essay? For and against essays are a type of discursive writing in which you discuss the advantages and disadvantages of a specific topic. Итак, что такое эссе «за» и «против»? Это такой вид письменного высказывания, в котором вы обсуждаете преимущества или недостатки какого-либо явления, темы и высказываете свое мнение. As for structure, структура. A for and against essay should consist of an introduction in which you present the topic, making a general remarks about it without giving your opinion. Итак, внимательно, вступление. Ваша задача – поставить проблему. Сделать общие замечания об этой проблеме, но при этом ваше мнение не высказывается. A main body – основная часть, in which you present the points for and the points against in separate paragraphs, supporting your arguments with justifications and or examples. Основная часть должна состоять из как минимум 2 абзацев. В одном абзаце вы приводите аргументы в пользу, в другом абзаце аргументы против. При этом ваши аргументы должны быть обязательно подкреплены примерами, суждениями или пояснениями. Нельзя в один абзац писать аргументы и за, и против. A conclusion which summarizes the pros and cons and gives a balanced consideration of the topic. Вывод, который подводит итог всем плюсам и минусам данной проблемы. И вы должны дать взвешенное мнение по этой теме. Тут уже вы можете вводить свое мнение. Что важно помнить? For and against essays are normally written in a formal style. Therefore, you should avoid using personal language, contractions, and colloquial expressions or idioms. Поскольку этот вид письменного высказывания должен быть официальным, нельзя использовать личные выражения, такие как I know, I'm sure. Лучше выйти на более нейтральные in my opinion, I believe, to my mind. Нельзя использовать сокращения. Мы пишем только полные формы. I have done. It is important. И нельзя использовать разговорные выражения, а также идиомы и фразовые глаголы. So, these are the rules. Look at 3 topics. Смотрим на 3 темы. The most incredible experience I've ever had. What's the best way to learn vocabulary in English? Credit card, a curse or a blessing?
which title can be a title of for and against essay. Внимательно прочтите заголовки, подумайте, какой из них может быть заголовком для эссе «За и против». The credit card. A curse or a blessing. Вам предлагают порассуждать о преимуществах и недостатках кредитных карточек. So, to write a good essay, you must understand the task. Чтобы написать хорошее эссе, вам нужно понимать задание, вам нужно понимать, что от вас требуется. Для этого внимательно читаем условия. You have had a class discussion about the internet as a homework tool. Провели дискуссию в классе о использовании интернета в качестве инструмента подготовки домашних заданий. Your teacher has now asked you to write an essay, presenting the arguments for and against it. И получили задание написать эссе, в котором должны показать как преимущества, так и недостатки использования интернета. Let's answer the questions. Пробуем ответить на вопросы. What type of essay should you write? Какой тип эссе вы будете писать? You should write for and against essay. What will your essay be about? О чем будет ваше эссе? The essay will be about advantages and disadvantages of the internet. What style should you use? В каком стиле? You should use formal style. What points should you include in your essay? Какие моменты нужно включить в свое эссе? Think about these points. What advantages and what disadvantages would you like to speak about? Подумайте, о каких преимуществах и недостатках вы бы хотели поговорить. Now, let's read the model of an essay. It is page 114, exercise 3A. Пожалуйста, прочтем образец эссе. Видео можно поставить на паузу или работать с учебником или с экраном. Кому как больше нравится. So, you read the essay. Now, you are to complete the table. You are to find arguments concerning advantages, то, что касается преимуществ, and justifications to it, and disadvantages with the examples or justifications. Итак, ваша задача в таблицу выписать преимущества использования интернета и комментарии к этому преимуществу, недостатки в использовании интернета и комментарии. You stop the video and do this exercise in written. Видео ставим на паузу, а упражнение выполняем письменно в тетради. One more important thing. Еще один немаловажный момент.
Когда мы пишем эссе, мы обязательно используем слова-связки. Если слова-связки не используются, работа оценивается ниже, чем с использованием связок. Итак, у нас есть слова, которые помогают ввести какие-то идеи. Introduce points. The main advantage, the first advantage, the most important disadvantage, another advantage or disadvantage. Some people suggest, many people argue, one point in favor of something, another point against something. Какие слова нам помогают вводить идеи? Главный, первый, самый важный недостаток. Еще одно преимущество. Некоторые люди считают, многие люди думают. Еще один момент в пользу, другой момент против. Then list or add points, если мы хотим что-то добавить или перечислить какие-то идеи. Firstly, secondly, thirdly, furthermore, in addition, moreover, also. Во-первых, во-вторых, в-третьих, более того, вдобавок, еще. Show contrast. Если мы пишем за и против эссе, нам нужно показать отличие. However, yet, although, even though, in spite of, despite, on the other hand. Однако, все же, хотя и, независимо от того или невзирая на то, что. On the other hand, с другой стороны. Introduce examples. Приводим примеры. For example, for instance, in particular, as a result. Например, в особенности, в результате. И делаем вывод. In conclusion, finally, all in all things considered. Мы с вами еще знаем to sum up, to round up. And what is important, что еще важно, you put comma after linking words. В основном слова-связки выделяются запятой. Put the words into your vocabularies and learn them. Слова нужно записать в словарь и выучить. Now you are to give points. You are to explain some statements. Когда мы пишем эссе, мы должны уметь привести примеры и аргументировать какую-то точку зрения. In your books, page 115, exercise 6. Let's practice. Давайте потренируемся. У вас есть предложение. On the other hand, TV has got its disadvantages. С другой стороны, у телевидения есть недостатки. Разовьем эту мысль. Many TV shows are violent and have storylines that are not appropriate for young people. Многие телешоу демонстрируют жестокость, и их сюжетные линии неприемлемы для молодежи. There are certain disadvantages to using mobile phones. Есть определенные недостатки в использовании мобильных телефонов. Many teenagers cannot imagine their lives without mobiles, and they feel uncomfortable without their gadgets. Moreover, many people can become addicted to using mobiles or playing mobile games. The internet has certainly got its advantages. There is no doubt, без сомнений, that going to university helps your future.
stop the video and in your copybook you are writing supporting sentences. Итак, поставив видео на паузу, вы расширяете эти точки зрения. Вы пишете поддерживающие предложения. В данной ситуации нам достаточно написать одно-два предложения, чтобы пояснить то или иное мнение. Итак, видео на паузу и пишите в тетради. Now, let's have a look at such a task. Смотрим на задание. Your English teacher has asked you to write an essay on the advantages and disadvantages of e-learning online lessons. Итак, наша с вами задача написать эссе о преимуществах и недостатках электронного обучения. Внимание, ваш объем 120-180 слов. Итак, посмотрите в упражнении 7 на страничке 115. Вам предложены идеи. У нас есть точки зрения и комментарии к ним. Stop the video and match. Давайте прочтем аргументы, потом вы поставите видео на паузу и соедините с пояснением. Students can learn at their own pace, в своем темпе. It is more convenient, удобно, for people who don't have time to go to lessons. People can save time and money on travel. It can be lonely studying alone. E-learning depends too much on technology. Students don't have to commute to school. Commute – добираться. With e-learning, there is no chance to meet other people and share ideas with them. People do not have to be in a certain place at a certain time. People can choose when and for how long they want to study. Computer problems can make people miss lessons. So, match. Итак, соединяйте. Well, checking. Students can learn at their own pace. People can choose when and for how long they want to study. Is it advantage or disadvantage? Of course, it is an advantage. It is more convenient for people who don't have time to go to lessons. People do not have to be in a certain place at a certain time. Is it advantage or disadvantage? It is an advantage. People can save time and money on travel. Students don't have to commute to school. It is one more advantage. It can be lonely studying alone. With e-learning, there is no chance to meet other people and share ideas with them. It is a disadvantage. E-learning depends too much on technology. Computer problems can make people miss lessons. It is one more disadvantage. So you have got 3 arguments in favor and 2 arguments against e-learning. Итак, посмотрите. У вас есть 3 аргумента в пользу электронного обучения и 2 аргумента
против. У вас есть комментарии к этим аргументам. Единственное, вам нужно соединить их словами-связками. And at home you will write an essay. Итак, дома вы выучите теорию, что такое эссе «за» и «против». Вы выучите слова-связки, и по тому упражнению, которое мы выполнили только что на занятии, вы напишите эссе. Эссе о преимуществах и недостатках электронного обучения. Помните, объем высказывания 120-180 слов, не менее 4 абзацев, вступление, аргументы «за», аргументы «против» и вывод. Кроме того, прошу обратить внимание, в понедельник, 16 мая, мы пишем контрольную работу. Пишем контрольную работу по всем видам деятельности. Аудирование, чтение, письменное высказывание, устное высказывание. У тех, кто присылал мне его, будет зачтено по тем оценкам, которые вы получали. Кто не присылал, жду ваших устных высказываний. Выполненную работу контрольную прошу выслать на проверку не позже 19 мая, то есть не позже четверга. So, people, that's all. Goodbye and good luck.